Shukrani mtazamaji kwa kuendelea kuitegea KBC Channel 1 na karibu kwenye Darubini Wikendi. Jina langu ni Onyancha. Naitwa Harith. Salim, hapo mengi tumewaandalia siku hii ya leo ikiwa ni siku ya Ijumaa. Kumbuka kwamba zimesalia siku 9 tu kabla ya kombe la dunia kuanza, na kama kawaida wanasema kwamba World Cup iko KBC. Kwanza tupate vidokezo. I want a framework where we will make sure that we pay all that money in the next 2 years. Rais William Ruto apendekeza marekebisho ya sheria kwa lengo la kuboresha maisha ya mamilioni ya Wakenya wanaostaafu. Jafet Komen Chabere ambia wakora uko kule kwa estate unasumbua wananchi kwa kudunga au visu. It will not happen under my watch. Fanya fujo uone. Jafet Kome watahadharisha wahalifu wakati akiapishwa kuwa inspekta mkuu mpya wa polisi. Na msimu wa mitihani ya kitaifa mwaka huu wazinduliwa, serikali ikiahidi kuimarisha usalama kote nchini. Na manasi mtazamaji hadi tamati. Mtangazaji wetu ishara hii leo ni Susan Thuku. Rais William Ruto amesema ipo haja ya kuratibu mfumo wa kisheria utakaoboresha maslahi ya mamilioni ya wafanyikazi wanaostaafu. Alisema mchango wa sasa wa shilingi 200 kila mwezi kwa hazina ya NSSF hautoshi kuzalisha akiba stahiki kwa wafanyikazi wanaostaafu na kwamba ipo haja ya kuongeza mchango huo. Kulingana na chama cha wadhamini na usimamizi wa mipango ya malipo ya kustaafu hapa nchini, ni 21% pekee ya Wakenya wanajiwekea akiba ya malipo ya kustaafu, huku thuluthi mbili ya watu milioni 3.7 wanaochangia mipango hiyo wakiwa wanachama wa hazina ya NSSF na thuluthi moja mipango mingine ya malipo ya kustaafu. We are very cognizant that pension funds across the world are actually the real key partners of the governments of those countries in terms of providing infrastructure and such like the housing. Ni kauli ambayo Rais Ruto anakubaliana nayo, na ndiyo sababu anapendekeza kurekebishwa mfumo wa kisheria ili kuongeza michango ya kila mwezi na hatimaye kuboresha maslahi ya mamilioni ya wafanyakazi wanaostaafu. I am acutely aware that we must also provide opportunities for you as people who work with us in making sure that we grow our savings. We must give you alternative products that you can buy into for your long-term assets. Anahimiza udadisi wa nyanja za ushirikiano ambazo zitafaidi mipango ya malipo ya kustaafu na pia sekta ya umma, hasa katika ujenzi wa barabara na nyumba za gharama nafuu ili kuepuka deni la kigeni. As we work on reducing debt and borrowing and raising revenues so that we can fund our development and reduce government borrowing, we will give more space for borrowing by business, by entrepreneurs, by the private sector, so that they too can fire the engines of our growth. We have agreed with these people, and you have given us tremendous support, that we don't have a problem of opportunities. Opportunities are there, and we have shared opportunities to partner with APTAC and with the financial industry, the pension funds, SACCOs, insurance companies, Islamic finance institutions. Rais Ruto alisema serikali yake inatafuta mbinu za kupata ufadhili kwa gharama nafuu ili kugharamia miradi mikubwa ya maendeleo na wakati huo huo kuvutia uwekezaji. We want to make sure that we help Kenyans from being conned in looking for plots left, right and center. We also want to assist you in our housing program. And we will make affordable houses ready for you to either sell to your members or invest in for those who want mortgages on long term. Kwa sasa kuna uwiano wa chini ya 20% kati ya pato jumla la kitaifa na kiwango cha uwekaji akiba.
Na Inspekta Jenerali mpya Japhet Koome amesema maafisa wa polisi watawachukulia hatua magenge ya wahalifu ambayo yamekuwa yakiwahangaisha wananchi. Akiongea baada ya kuapishwa, Koome alisema sasa maafisa wa polisi hawatosita kutumia silaha zao ili kulinda maisha ya Wakenya wanaohangaishwa na wahalifu. Inspekta Jenerali wa polisi Japhet Koome aliapishwa leo asubuhi kwenye mahakama ya upeo. Japhet Koome Chebere, having been appointed the Inspector General of Police. Koome akiahidi kukabiliana na wahalifu, alisema kwamba maafisa wa polisi hawatasita kutumia silaha ili kuwalinda Wakenya. Tunaambia wakora, uko kule kwa estate, unasumbua wananchi kwa kudunga au visu, kupiga watu risasi. It will not happen under my watch. When any police officer, his life is in danger, or any other person, the life is in danger, a police officer is justified to use a fire. Alidokeza kwamba atakabiliana vilivyo na wale wanaofadhili magenge ya wizi wa mifugo ambayo yamekuwa yakitekeleza uovu huo, huku akiahidi kushirikiana na bunge. Wale kule wanaiba ng'ombe, actually it is livestock rustling, it is not cattle rustling. A lot of property destroyed, wananchi wanakufa, maofisa wanakufa. Our strategy now is to target the loans. We are calling them livestock loans, and we shall engage Parliament so that such people, they are dealt with for committing a terrorist acts. Koome pia aliwataka maafisa wa polisi kufuata sheria ya huduma ya kitaifa ya polisi, akiahidi Wakenya kwamba kutakuwa na mabadiliko kwenye huduma hiyo. Yale mali umetafuta kwa bidii, tutachunga hiyo mali. Jaji mkuu Martha Koome, ambaye aliongoza hafla hiyo ya uapisho, alimrai inspekta huyo kuongoza huduma ya polisi kushiriki katika mipango inayonuia kuleta mabadiliko katika mfumo wa utekelezaji haki. All of us, we are actors in the justice sector, have embraced this principle of cooperation and collaboration to ensure efficiency in the criminal justice sector. Mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya huduma ya polisi Eliud Kinuthia alikariri umuhimu wa kuboresha maslahi ya maafisa wa polisi, ikiwemo kuwapatia fursa ya kujiendeleza kimasomo. I want to assure you, Inspector General, your welfare first and that of officers will be our first priority at the Commission. Koome anachukua mahali pa Hilary Mutyambai aliyejiuzulu mwezi Septemba kutokana na sababu za kiafya. Bentro Njue, Darubini. Na wadau wa elimu wametahadharisha kwa mtaala wa elimu ya umilisi CBC hautatimiza malengo yake iwapo serikali haitofadhili kikamilifu na kuweka vifaa vya kutosha vinavyohitajika shuleni. Wakitoa maoni yao wakati wa kikao cha mwisho cha jopo kazi lililobuniwa na Rais kukusanya maoni ya umma, wadau hao walisema mfumo huo unagharimu kiasi kikubwa cha fedha ambacho wazazi hawezi kumudu. Jopo kazi hilo litawasilisha ripoti yake kwa Rais katika muda wa wiki 2 zijazo. Jopo kazi la kushughulikia mageuzi ya elimu lilobuniwa na Rais William Ruto ili kutathmini mtaala mpya wa elimu wa CBC limekamilisha shughuli za kutafuta maoni ya umma leo jijini Nairobi. Wadau waliohudhuria mkutano wa mwisho ulioandaliwa katika chuo kikuu cha Nairobi wametahadharisha kuwa mfumo huo wa elimu una gharama kubwa zaidi kwa taifa hili, na serikali itahitaji kuweka vifaa vya kutosha katika taasisi za masomo mbali na kuzihifadhi ili kutimiza masharti ya mfumo huo mpya wa elimu. It's one of the best curriculum, but how it was made, it was not all inclusive. The parents were left out in the process, in the entire process. So that's why you see most of the parents are not really very happy about the system. When it is in primary school, than putting classrooms in already crowded secondary school.
Because if, as a teacher, you are not given the opportunity to make the choice of book one to use, you are being forced to use a particular book just because the government has seen it wise to do so. And these are the people who, the teachers, are the people who should make those choices. Wengi wamesikitikia kuwa mfumo huo unasisitiza zaidi kuhusu suala la wazazi kulea watoto, jambo ambalo litasababisha matatizo kwa sababu wazazi wengi wanakabiliwa na changamoto za kujikimu. We don't have an engineer from this community. We don't have an engineer from... You think that they are daft. It's not true. It is because we have not invested in that community as well. So we must do that. That we must make a commitment as a people. Kenyan government, ourselves, you know, it is our tax. It's us who have elected them. We must provide money for CBC resourcing in every part of the country. At the end of it all, what we want is a better program for our children. I am particularly keen to make sure that Limuru becomes a center of excellence in terms of education. We don't talk much about what we create ourselves. Mwenyekiti wa jopo kazi hilo Profesa Rafael Munavu amesema jopo kazi hilo litawasilisha ripoti yake kwa rais katika muda wa wiki 2 zijazo baada ya kukusanya maoni kutoka kaunti zote 47. Munavu ameahidi kuwa jopo kazi hilo litachunguza maoni yote na kuwasilisha mapendekezo ambayo yataboresha sekta ya elimu hapa nchini. And it's only after that we will make some recommendations on the way forward. Okay? You know, our constitution is very clear that public participation is essential because all of us have a different opinion. What this working force is going to do is listen to everybody, we analyze it, and then we say the general consensus is this, and that's what we are going to recommend. Ripoti hiyo inatarajiwa kutumiwa katika kuamua mwelekeo utakaofuata katika utekelezaji wa mtaala wa CBC. We are going to consider all of them by early next week so that we can come up with full recommendations, at least on the issues that the public has raised. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Boy had to undergo an expensive surgery to assist him to regain his sense of hearing. The surgery took 2 hours. It was the longest time of my life because, you know, we all dressed up to theater with him. He's clinging to me. He's wondering, I'm surrendering him to strangers. I'm just there, you know. We look at each other. We start tearing and all that. But anyway, I had to let him go. I just went back to the ward. I laid down and every kind of prayer. There is no name that I did not call God on that day. We're differently abled. Wiki hii kwenye Mkulima tutazuru eneo la Kitengela na kuangazia ukuzi wa tomato na kitunguu. Kuna nyanya nasikonga inachukua 75 days to 90 days depending on the variety.
na vile climate iko. Ng'ombe tunakamua mara 2 kwa siku, masaa ya saa 9 na saa 11 asubuhi. Utapata wale ng'ombe, for example, kuna wale wanatoa lita 15 kwa siku ama 20. Jiunge nasi Jumapili saa 9:30 hapa KBC Channel 1 kwa ukweli wa mambo. Tuacha kutukonfuse, si kichwa ni kichwa. The head and the brains are different things. Only Bosire Burube can think like that. Julia, you can have head but hauna akili. That is why sometimes mwalimu calls us MDN. Nikolise, kwani mtu anaweza kuwa na brain bila kichwa? Yes, you see chaps, kichwa yako ndio chupa and then your brains ndio maji. Which side of the bed did you guys wake up from today? The clever side. A side that your bed clearly doesn't have. Karibu mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini Wikendi. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua ametoa onyo kwa wanaopanga kujihusisha katika udanganyifu wakati wa mtihani wa kitaifa, akisema watachukuliwa hatua kali za kisheria. Akiongea katika jumba la mtihani jijini Nairobi baada ya kuzindua kipindi cha mtihani, Naibu wa Rais pia aliwashauri wa Kenya kuwa macho na kukataa kuwadaiwa kujihusisha katika udanganyifu. Kipindi cha mtihani kitaanza rasmi tarehe 28 mwezi huu hadi tarehe 23 mwezi Disemba mwaka huu. While we are banking on quality education to transform our country, some criminal elements have in the past infiltrated systems with the aim of leaking examinations. We want an equal playing ground for every child to score what they deserve and join their preferred secondary schools and tertiary institutions competitively. We urge vigilance and responsibility. Culprits, I must tell you, will be dealt with firmly and decisively. We went through the procedure and the system and mechanism that is supposed to be undertaken to ensure that this year's exam is credible and that it undergoes all the processes of integrity, because we want to make sure Your Excellency 100% that we will be able to deliver a credible exam to the Kenyans. TSC and all the teachers are prepared as we go towards this very noble exercise, and as teachers of Kenya, we want to assure you that we will deliver examinations that will have no cheating. Serikali inadhamiria kujenga viwanda vya kutayarisha samaki katika fuo za Ziwa Victoria kwa madhumuni ya kupiga jeki uchumi wa eneo hilo. Hii inafuatia uamuzi wa baraza la mawaziri wa kutenga shilingi bilioni 1 za kufadhili ujenzi wa kituo cha utoaji huduma na mafunzo kuhusu ufugaji samaki mjini Kisumu. Wycliffe Okech anatuarifu zaidi. Makali ya ukame yanapozidi kuwa donda sugu nchini, serikali inaendelea kuimarisha mikakati ya muda mfupi ili kuokoa jahazi kwa kusambaza chakula cha msaada kwa wale walioathirika zaidi. Leo waziri wa teknohama, ICT na uchumi wa kidijitali Eliud Owalo alianzisha rasmi shughuli ya usambazaji wa chakula cha msaada kwa familia zisizojiweza katika kaunti za Migori, Homa Bay na Kisumu. This is part of a wider government program to facilitate provision of basic subsistence to families who are wanting during this time of drought. It is a short-term measure. Long-term, the government has got a tangible agenda for purposes of food security that would involve massive irrigation programs in all parts that don't usually get adequate rain.
Owalo alitumia jukwaa hilo kuelezea bayana ajenda ya serikali ya kuimarisha uchumi wa eneo hilo kupitia ujenzi wa barabara inayopita kando kando ya ziwa, ikiwa ni njia mojawapo ya kurahisisha uchukuzi na usafirishaji wa mzigo. We also signed specific county-based economic charters. Here in Migori, we are interested in ensuring that there is optimal utilization of the fishing industry so that we extract fish from the lake. We are interested in revitalizing the sugar sector so that Sony can operate at optimal capacity levels. We are interested in ensuring that the mining sector, specifically at Magalda, there is an enabling policy framework that ensures that whatever revenue comes from mining is plowed back to the people. Tayari baraza la mawaziri limeidhinisha kujengwa kwa kituo kikuu cha mafunzo, huduma za uvuvi na ufugaji cha Kabonyo kwa kima cha shilingi bilioni 1 ili kufanikisha mafunzo, utafiti na uvumbuzi kuhusu mbinu bora na za kisasa za uvuvi. It is actually painful that fish is extracted from the lake, processed elsewhere and then exported at colossal sums of money. We are going to reverse that and we will ensure that in all the beaches, whether it is Rusinga, whether it is Mihur, or it is at Usenge in Siaya, or Luanda Kutieno in Rarieda, we are going to establish fish processing plants with proper refrigeration facilities along all those beaches. And we agree with that model ya kwamba processing ya samaki lazima ifanyike hapa, badala ya kutoa samaki hapa zikienda kukua process sehemu zingine na zinakuliwa sehemu zingine. Viongozi kutoka eneo hilo walihimiza serikali kukusanya maji ya ziwa hilo kwa ajili ya unyunyiziaji na pia kumaliza kikamilifu changamoto zinazokabili sekta ya uvuvi. Nikiripotia Darubini Wikendi, mimi ni Wycliffe Okech. Na kwenye biashara, mtazamaji, mapato kutokana na zao la kahawa yanatarajiwa kupungua kufuatia ongezeko la mauzo ya bidhaa hiyo kutoka Brazil kwenye soko la kimataifa. Afisa mkuu mtendaji wa soko la kahawa la Nairobi, Daniel Mbithi, amesema taifa hilo linatarajia kuwa na mavuno ya kuridhisha ya zao la kahawa kutokana na kiwango cha juu cha mvua na kuwahimiza Wakenya kununua kahawa ya humu nchini ili kunusuru kipato cha wakulima. Mseto wa taarifa za biashara huapa. Bei ya kahawa inaendelea kupungua katika soko la kimataifa kufuatia ongezeko la uzalishaji nchini Brazil. Mapato ya wakulima yalipungua kwa 30% katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, huku wanunuzi wakitarajia bidhaa hiyo kuongezeka katika soko la kimataifa. Wakulima wamehimizwa kupanda kahawa ya viwango vya juu ili kuongezea mazao na kuweza kushindana na wenzao kutoka Brazil. Because they contribute almost like 60% of the total production in the world. The moment they have more coffees being released to the market, that suppresses actually prices. Kwingineko, wenye nyumba wameanza kutumia huduma za wataalamu wa mapambo ya nyumba ili kurahisisha utaratibu wa ujenzi na uwekaji samadi. Muasisi wa kampuni ya Ruby Granite and Interiors Esther Kamau amesema shughuli ya ujenzi wa nyumba za makazi ni swala linalowatatiza Wakenya wengi na huenda wakahadaiwa kununua vitu wasivyohitaji. Decided to come up with a company that will have unique house finishing items under one roof so that we help solve the problems we went through for other homeowners. Mwishowe, kampuni ya Vivo Energy imeshirikiana na kampuni ya magari ya CMC kutoa huduma kwa wale wanaonunua pikipiki ili kuwasaidia kuepuka gharama ya ununuzi vipuri. Chini ya ushirikiano huo, vituo vya ukarabati wa pikipiki vitazinduliwa katika maeneo mbalimbali humu nchini. We want our customers to be able to access this product and access the expertise around the Hero motorbike in more locations across Kenya. And this partnership helps us do that. Ndutamo Kami, Darubini Wikendi.
shirika la utangazika hili wakazi. Bila shaka sasa ni wakati wa habari za spoti, lakini kabla ya kungamua hizo za spoti, siku 9 mtazamaji zimesalia ili uweze kupata mbashara dimba la kombe la dunia hapa kwenye KBC Channel 1. Hujambo na karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu. Wakazi wa kaunti ya Kilifi wamelipongeza shirika la utangazaji humo nchini KBC kwa kuwapunguzia gharama ya kutazama michuano ya kombe la dunia itakayoanza tarehe 20 mwezi huu nchini Qatar. Wakazi hao walisema kuwa mataifa ya bara Afrika yana uwezo wa kufuzu kwa michuano ya robo finali kwenye kipute cha mwaka huu, huku wakidai kuwa haitakuwa rahisi kunyakua kombe hilo. Ripoti yetu Juni Karisa anatusimulia matukio mbalimbali kwenye siku ya pili ya msafara wa KBC wa kombe la dunia katika eneo la Pwani. Msafara wa kombe la dunia wa shirika la utangazaji humu nchini KBC leo ulizuru kaunti ya Kilifi, huku shirika hili likijivunia haki miliki za kutangaza kipute cha kombe la dunia nchini Qatar. Wakazi hawakuachwa nyuma, huku wakionyesha talanta mbalimbali na ujuzi wa kufahamu timu mbalimbali na michezo wa soka. Aidha, wakazi hao walipokea zawadi kutoka kwa watangazaji wa vituo vya redio. Mashabiki hao walisisitiza kuwa timu za bara Afrika zinakabiliwa na kibarua kigumu cha kufuzu kwa fainali za michuano hiyo ya kombe la dunia. Yes, I hope we can reach even the final. So the bad news is that Said Omane has an injury, but we hope he's going to heal faster. And we hope for the best this time round also. Because tukukumbuka kama Didier Drogba zile World Cup zilizopita vile alikuwa akifanya, naona Afrika itafika mahali pia. Mashabiki hao pia walipongeza shirika la utangazaji humu nchini KBC kuwapa fursa ya kutazama mechi hizo, huku ujumbe ukiwa World Cup iko KBC. Wengi tumezoea kwenda mabandani, kwenda kuangalia mpira. Sasa utaangalia kama game moja walipa 40, 50 na kwa siku game ni kama 5 hivi. Sasa at least utaangalia mpira bure kama uko na hiyo channel yako ya KBC na utaenjoy. Mimi fan mkubwa sana wa Portugal, naamini kwa World Cup tutaibeba. Nimesikia raha kusikia KBC na tupatia channel ya bure kuangalia World Cup. Mimi nashukuru KBC kwa kutuletea free World Cup kuona bure. I hope Brazil will reach a final this time round. Last World Cup 2018 we did not reach the final, but we hope for the best this time round. Juni Karisa mbele nikiripoti kutoka kaunti ya Kilifi. Hivyo basi usikose uhondo mtazamaji. Kwingineko mtazamaji ni kwamba timu ya Marekani imekuwa ya kwanza kuwasili nchini Qatar kabla ya kinyang'anyiro cha kombe la dunia kuanza. Marekani inarejea mashindanoni baada ya kipindi cha miaka 8 na itacheza mechi ya ufunguzi dhidi ya Iran tarehe 29 mwezi Novemba. Fainali za kombe la dunia zitaonyeshwa mbashara kwenye runinga ya KBC Channel 1 na idhaa zote za redio za KBC kuanzia tarehe 20 mwezi huu hadi Disemba 18 mwaka huu. Kikosi hicho chini ya ukufunzi wa kocha Greg Berhalter kimewasili Qatar siku 9 kabla ya kipute cha kombe la dunia kuanza. Marekani wanarejea kwenye mashindano hayo baada ya miaka 8 na watachuana na Iran kwenye mechi ya ufunguzi. Marekani imeshiriki mashindano hayo mara 11, wakimaliza watatu mwaka 1930, wakaicharaza Uingereza mwaka 1950 na wakashiriki hadi kwenye hatua ya robo finali mwaka 2002. Kwingineko, bao la kipekee la Melde Torabi liliwapa ushindi Iran dhidi ya Nicaragua hugani Terhan Azadi. Kwenye mechi hiyo, wachezaji Mehdi Taremi, Alireza Jakbash, Sadar Azoum na Salman Godos hawakushiriki. Iran itachuana na Tunisia kwenye mechi ya kirafiki kabla ya mashindano ya kombe la dunia kuanza. Huku hayo ya kijiri, aliyekuwa mlinzi wa kilabu cha Manchester United Rio Ferdinand amemtaka kocha wa Uingereza Gareth Southgate kutomjumuisha nahodha wa Manchester United Harry Maguire kwenye kikosi cha Uingereza kitakachoshiriki kipute cha kombe la dunia mwaka huu. Ferdinand amesema kuwa Uingereza ina wachezaji bora zaidi na kujumuisha Maguire kikosini sio jambo la busara kwa Southgate. Rio Ferdinand with a dream pass at Sturridge. Na mwisho, mlinzi wa kilabu cha Barcelona Roberto Aujio amejumuishwa kikosini cha Uruguay cha kombe la dunia mwaka huu.
Luis Suarez na Edison Cavani pia wametajwa kwenye kikosi hicho na wanalenga kutoa taji mwaka huu. Fainali za kombe la dunia zitaonyeshwa mbashara kwenye runinga ya KBC Channel 1 na idhaa zote za redio za KBC kuanzia tarehe 20 mwezi huu hadi tarehe 18 mwezi Disemba mwaka huu. World Cup iko KBC. Haya haya haya. Haya haya haya. You know what it is. Haya haya. Sasa tuchanganye guu hadi Misri. Waziri wa michezo wa Babu na Mwamba ametoa wito wa juhudi za pamoja kutoka kwa wanamichezo na mashirika husika za kutumia michezo kama nguzo muhimu ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Akitoa hotuba yake kwenye kongamano la Umoja wa Mataifa la mazingira linaloendelea nchini Misri, na Mwamba alitoa wito wa hatua zaidi za kuhifadhi mazingira mbalimbali na mikataba ya kihistoria iliyoko. I therefore urge delegates to answer the following questions. First, how can we set ambitious targets and commitments to achieve net zero carbon emissions? Second, how can we promote climate action messages to raise climate awareness and activism among its fan bases? Third, how can we achieve climate reporting and oversight of carbon emissions? And lastly, how can governments develop policies and incentives for sport to become sustainable and promote sport as a tool to raise awareness about climate change? We can harness the potential of sport in addressing climate change. I therefore call on Athletics Federation from other countries to join Athletics Kenya in championing the cause of climate change to ensure that future generations of athletes also have the chance to break world records in a clean and safe environment. On our part, the government of Kenya shall continue to support and encourage Athletics Kenya and other sports federations to commit and deliver on the climate agenda both in Kenya and globally. I wish you all the best in your engagements as the sporting world looks forward to the outcomes of this important event. Na kwa taarifa hiyo mimi hapa sina la ziada ila kukunja jamvi habari za spoti. Mtazamaji, hatutachoka hata hivyo kukumbusha kwamba World Cup iko KBC na sasa zimesalia siku 9 kivumbi kutifuliwa katika taifa la Qatar. Mimi naitwa Timothy Kipnuso, mrejesho usukani kwa wenzangu Nancy Onyancha pamoja na Harith Salim. Na mtazamaji, kama alivyosema Kipnusu, tunaelekea kutamatisha Darubini Wikendi, lakini sijui kama leo tuna akiba ya maneno. Ipo, lakini sitaki kusema mengi kwa sababu Swahili wanasema msema kweli hana marafiki. Naitwa Harith Salim. Nami naitwa Nancy Onyancha mtazamaji, na mtangazaji wetu wa ishara hii leo alikuwa Susan Thuku. Tukutane wiki ijayo, majaliwa.